speed is different, so kita assume dia sama. The engine punya, this is the engine, this is the dyno. So kita assume that the engine dyno punya RPM, engine dyno RPM, kita direct coupling and the rotation should be 1:1 lah. So kita anggap dia sama. So in this case, this is equal to, the testing is done at 2800 ref, or RPM. And it is tested again this speed against a brake which have a torque arm. So torque arm ni adalah untuk apa? Torque arm ni adalah untuk kita punya dyno punya parameter. So torque arm usually dyno, dia punya torque arm, dia punya symbol is R. R is given as 0.356 meter. Okay, meter. And then kita dapati bahawa the net brake load at this RPM, kita dapat sebanyak force dia adalah 155. Jadi the net force masa kita jalankan this uji kaji at 2800, bila kita berikan dia force sebanyak 155. So this is the amount of load that is being given to the engine, at this RPM. Ini amount of load yang kita berikan lah. And then the fuel consumption, so kita dapati kita ada diberikan fuel punya parameter. So kita letakkan di sini sebagai color merah. So this is our fuel punya parameter. And the fuel parameter given right here is the consumption liter per unit hour. Jadi kalau liter per unit hour biasanya adalah volumetric flow rate for the fuel is equal to 6.74 liter per hour. And then diberikan di sini juga the specific gravity, SG. Given the SG for the fuel, SG is equal to 0.735. So this is for the fuel. Okay, and then given the QV ataupun Q calorific value, so saya tunjukkan sini Q calorific value, diberikan sebagai 44, the energy content of the fuel 44,200 kilojoule for every kilogram of fuel. So that is the data for the fuel. And then kita dapati selain daripada kita jalankan this testing, kita juga jalankan a MOS test. Kita kena ingat kita punya MOS test ni ialah untuk dyno ke untuk engine? Untuk engine lah maknanya kita offkan di cylinder by sequence. Dia ikut di sini, di sequence yang dia buat, dia cut off tu, dia offkan cylinder nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4 ikut sequence. Dan semasa dijalankan kita punya MOS test ni, kita akan keep track on the dynamometer side, apakah force yang kita akan dapat. Jadi maknanya sekarang ni diberikan 111, 106, 104 dengan 111 again, ialah kita punya nilai bagi force. Dinewtonkan force. Jadi ini makna semasa kita jalankan MOS test, kita dapatkan, keep trackkan dia punya force yang kita dapat. Jadi ini bermakna semasa kita punya force bila number 1 ni off, kita dapat 111 Newton. Bila kita punya silinder number 2 ni off, kita dapat 106.5 Newton. Okay. And then bila kita punya silinder number 3 is off, kita again dapat 104.2. 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
Okay, 104.2 Newton. And lastly, bila kita punya silinder nombor 4 off, kita akan dapat dia punya force adalah 111 again ya. So ada a bit variation ya. Ini biasa berlaku lah. Every cylinder tidak boleh menghasilkan force yang sama pada dyno. Ada a bit variation lah ya. Jadi ini yang diberikan nilai-nilainya. And then the first thing yang kita nak dapatkan adalah calculate for this speed the engine torque. Okay, engine torque. Jadi ini bermakna apa yang dirasai oleh dyno adalah sama juga apa yang dirasai oleh enjin. Ini bermakna in this case kita akan dapati kalau torque ini biasanya ialah pada bahagian dyno. Sebab dekat enjin tidak ada any equipment, is no any device which can measure the engine torque at the engine side. Tapi kita dapatkan torque ni pada bahagian dyno. Alright? So the first parameter yang kita nak define adalah kita punya force. Punya torque of the engine ya. Di mana torque sama dengan F multiply by R. Dia punya torque arm. Right? Jadi ini sama dengan apa? 155 multiply the R. The R adalah given right here is 0.356. Can someone calculate for me how much is the torque? Ingat the Morse test ni apa tujuan dia? Anybody can remember what is the purpose of the Morse test? Anybody? Masih ingat tak yang kita dah belajar last week? What is the purpose of Morse test? Anyone? Sebab ada banyak force kan, dia nak torque. Sekarang ni torque ni dia kata untuk the engine torque. Kita ada banyak force. Ada force yang dia kata net force 155. The net force 155 ni maknanya semua cylinder is on lah. Okay, jadi yang ini kita akan dapati bahawa semua cylinder ni on. This force 155 ni is a 4 cylinder on. Kita hidupkan semua cylinder. Okay. Can anyone answer my question? What is the purpose of Morse test? Finding IP. Yes. Tujuannya ialah untuk dapatkan IP. The indicated power. Where is the indicated power? Indicated power ni engine side ke dyno side? Engine. Yes, engine side. Maknanya IP ni betul-betul ialah based on the characteristic of our pressure and the temperature of the gas. Kita dapat IP. IP ni dekat bahagian kita punya engine. Okay, engine side. So berapa kita punya torque? 55.18. 55.18. Unit dia? Unit dia? What is the unit? Newton meter. Newton meter Jangan tukar Newton meter kepada joule Okay? Because this is torque. Kalau kita tukarkan Newton meter ni sebagai joule, seolah-olah dia macam energy pula. Tapi this is a force time torque arm. Jadi kita maintain dia sebagai Newton meter. Don't change the unit for torque. It's always in Newton meter. Walaupun kita tahu Newton meter kita belajar, kalau in terms of energy is equal to joule. Okay? So that is our answer for the first part. And then the second part, the engine torque. Kemudian kita lihat kepada dia BMEP. Okay, what is the formula for BMEP? Before we can answer what is a BMEP, what is the formula yang kita boleh gunakan untuk BMEP? Guys, ingat tak? Formula yang kita ada for BMEP, BMEP ni apa simbol dia? BMEP ni adalah break mean effective pressure, dan simbolnya sama ada kita gunakan BMEP itself ataupun kita boleh gunakan dia sebagai PE.
ya, PE. Okey. Dan for PE, kita dapati formula yang kita ada adalah BP sama dengan PE LAN. And because this is a 4-stroke engine, jadi yang BP ni adalah merupakan, kalau kita lihat ini adalah based on what? Based on the geometry of the engine. Jadi sekarang ni kalau 4-stroke engine, kita kena bagikan N dengan 2. Because 4-stroke engine. Ingat kalau 4-stroke engine, N bagi dengan 2. Dan untuk kita solvekan for this PE, kita cuba lihat. We want to solve for the PE. L is given, A kita boleh dapat daripada diameter, RPM kita dah tahu, and small n kita dah tahu. So in order to solve the PE, we need to solve for the BP. So what is our BP? The brake power. Okay, brake power ada satu lagi persamaan di mana kita dapati from the testing, kita dapati ini dah 2 pi and T. Ingat kalau dalam kes ini, this is N ini adalah N dyno, N dyno. Kita jangan bagi N dyno ni dengan 2 pula sebab this is actually N dyno. N untuk dyno. Dan in this case, the dyno punya RPM adalah sama dengan N. Okay. Jangan dibagi dengan 2 because the dyno doesn't care whether the engine is 2-stroke or 4-stroke. Apa yang didapat is daripada kita punya torque arm dengan force yang kita akan perolehi daripada kita punya testing. Okay. So let us put all the parameters right here. 2 pi n is our angular velocity. This is 2800 for the n value. And then kita dapati kita punya torque is given, kita dah kira tadi ialah 55.18. Let us look at the parameter, the unit. Right, 2 pi n ini adalah radian per second sepatutnya Tapi 2 pi ni tak ada unit lah, yang ada ialah 2800. Jadi yang ini ialah rotation per minute. So ni is per minute. Kita kalikan dengan torque Newton meter. Okay. And then kita kalikan dengan unit kena tukar. Di sini ialah minute. Divided by 1 minute is equal to 60 second. And then kalau kita nak tukarkan kepada kita punya unit kilowatt, mana kita kena bagikan dengan 1000 lah. Bagian 1000. So kita punya minute and minute should be cancel off. This is ini adalah kilo. Okay, kilo over 1000. Jadi dalam kes ini Newton meter, dalam kes ini kita akan gunakan dia sebagai joule lah. So unit yang kita akan dapat di sini adalah kilojoule per second, which is equivalent to kilowatt. Kilowatt. So cuba kira berapa dapat? Oh, saya pasti dekat sini dah ada kita punya jawapan Example 13.1. Okay, this is our PP 16.2. Okay, 16.2. So kita dapat 16.2. 16.2 kilowatt. Then once kita solvekan untuk BP, then kita boleh dapatlah kita punya PE. So what is PE? PE is equal to, ini adalah PE. Jadi 2 BP divided by LANN. Okay, kalau kita lihat unit dia, apakah unit bagi BP? Unit bagi BP adalah kilowatt. Unit bagi L adalah, kita tukar pada meter.
Unit bagi kita punya A adalah meter square. Dan N kita ni ialah dalam RPM. Jadi sini ialah 1/minute, sini minit. Okey. So, tukarkan di sini sebagai kilowatt sebagai kilo Newton meter per second. Okey. So maknanya kita kena buat sesuatu dekat minit ni lah. So this minute, this is minute, this is 60 second. Right? So kita lihat meter cube. Jadi sini ada meter, meter ni cancel dengan meter ni. Jadi meter square. Second dengan second. Minit dengan minit. Jadi apa kita akan dapat di sini adalah kilo Newton per meter square dengan syarat kita akan kalikan dengan 60. So what is kilo Newton per meter square? So this is equivalent as kilo Pascal. Ataupun kilo Newton. Ataupun kilo Newton. So this is 60 kilopascal, kilo Newton per meter square. So kita kena kalilah the whole thing ni kali dengan ni. So kalau kita lihat kepada kita punya solution, kita akan dapat dia punya BMEP is 7.55 bar. Oh dia dalam bar. So dalam bar kena buat something lah. How to get in bar? So ni kilopascal. Satu bar berapa? Divide by 100. Divide by 100. Okay, this is 1 bar. So be careful, always be careful at your unit. Selalu sudah kau buat silap pada unit. So you akan dapat you punya PE as in the text. Right? So kemudian kita kirakan dia punya brake thermal efficiency. Okay, kita nakkan kita punya brake, dia nakkan BMEP. BMEP is PE lah. Ini adalah equivalent to BMEP. Now, kita lihat pada kita punya brake thermal efficiency. So, what is the formula for brake thermal efficiency? So, kita ada kita punya brake thermal efficiency. Brake PT. Okay, brake thermal. This is equivalent to kita punya BP divided by kita punya Q from the fuel. Okay, BP kita dah ada. So we need to define our Q dot F. What is Q dot F? Q dot F is M dot F time our calorific value. For the fuel. And this M dot F, kita kena dapatkan dahulu what is M dot F. The M dot F is equivalent to rho multiplied by V dot F. Check the unit. Kilogram over meter cube kalikan dengan V. So V kita ni sepatutnya dalam meter cube per second lah. So ni meter cube per second. Baru kita dapat dalam unit kilogram per second. That is the unit that we want. In kilogram per second, sebab bila kita buat dalam kilogram per second, baru kita dapat QF ni dalam kilowatt. Tally with the BP punya unit also in kilowatt. Ini kilowatt. So now we need to get what is our M dot F. Now given here is our rho F. We need the rho F. But kita dapati bahawa the given here is the SG. And what is SG? SG is a rho G divided by rho G. Rho for what? Rho for fuel. Ini adalah rho untuk water.
Rho untuk water. Jadi kita tahu rho water ni ialah 1000. Jadi ini bermakna kalau kita anggap bahawa kita punya G ni sama, so kita akan dapati di sini rho for fuel sama dengan dia punya SG multiply by rho bagi water. So kita akan dapati di sini adalah sebanyak, given the SG for fuel, SG is 0.735. So kita akan dapati di sini adalah 0.735 multiply by density of water which is 1000. Jadi kita dapati 735 kilogram over meter cube. So that is our rule for our fuel. And then get our m dot f. The m dot f is equal to 735 multiplied by our volumetric flow rate. Dan kalau lihat di sini, the volumetric flow rate is given for the fuel is as 6.74 liter per hour. So this is 6.74. Ingat, liter per hour kita perlu buat dalam meter cube per second. So 735 adalah in kilogram over meter cube. And then this is liter per hour. So we need to change this unit. Right? So this is hour. This is 3600 second. So kita dah tukarkan hour pada second. And then kita ada liter di sini. We need to tukarkan liter kepada meter cube. So what is the conversion of meter cube to liter? Anyone? Meter cube to liter, please. Berapa? What is the conversion unit? 1000, sir. 1000, ya. So 1 meter cube is equivalent to 1000 liter. Then baru kita dapat, ya. Kita lihat di sini, second kita perlukan, kilogram kita perlukan. So meter cube cancel off, liter cancel off. So kita dapat unitnya kilogram per second dengan syarat kita ada factor of 3600 dengan 1000. Ya, jadi kita akan dapati jawapan di sini seperti diberikan dalam teks. This is in kilogram per second. So bila kita dah solvekan kita punya meter, kita punya m dot f, then our q dot f is solved. Then bila q dot f solve, kita solve kita punya break thermal efficiency as given in the text. Okay, so this is our break thermal efficiency. Kita dapat lebih kurang 26.6%. So what do you think of this value, guys, of the break thermal efficiency? Apa pendapat you? Bagus ke tak bagus macam ni? Break thermal efficiency is basically the ratio of the brake power yang kita punya interest dengan energy input to the engine in term of fuel. So kita dapat berapa ni? 26 kan? Percent. So what do you think of 26.6%? Is it okay, the engine? No, Or we have to throw away the engine? Ya. tak efisien. Ya, Daniel? Engine tu tak efisien. Tak efisien ke Daniel? Tak ada ya. Agak-agak berapa dapat? Kalau efisien nak berapa? Kalau kita nak efficient engine, berapa kita kena dapat? Yang kita belajar tentang second law masa thermodynamic pun, kalau kita lihat Carnot cycle,
Carnot cycle pun dapat maksimum pun 30% je. 30% sebab kita tahu bahawa dalam kes untuk second law, in order a device or a plant, power plant ke, to operate in the thermodynamic cycle, kita kena buang sebahagian daripada engine, daripada energy yang kita supply. I think 26.6 is okay. Cantik kan? It's very good. Itu hakikat dia. Itu hakikat dia. Okay? Right. And then next question is to look on the next question. Kita akan lihat, we need to get what is the specific fuel consumption. After break thermal efficiency, kita nakkan specific fuel consumption. SFC. So the first thing yang kita perlu tahu adalah dia formula lah. Formula kita. So what is SFC? SFC formulanya adalah kita punya M dot F divided by BP. Okay. Dan cukup penting di sini adalah untuk lihat dari segi dia punya unit. Kita nakkan, bear in mind, this SFC should be in kilogram over kilowatt hour. This is the standard unit for SFC. Okay. Jadi kalau in our case ni, kalau kita lihat unit yang diberikan di sini, apakah M dot F? M dot F kita adalah unitnya ialah kilogram per second. And then BP kita diberikan dalam unit kilowatt. So this is 1 over kilowatt. So we have to convert menjadi kilogram per kilowatt hour. So apa kita buat? Kita nakkan hour di bawah. So 1 hour is equivalent to 3600 second. Baru kita dapat kilogram per kilowatt hour. Second dengan second. So kita ada factor of 3600 di sini. So this value of M dot F divided by BP, kita kena kalikan dengan 3600, baru kita dapat nilai dalam unit kilogram per kilowatt hour. Okay? You see here? Dia tak tulis apa-apa dekat sini. Kalau you calculate this value dengan this value takkan dapat. Dia akan dapat kilogram per kilojoule. The unit of this specific fuel consumption usually kita akan gunakan ini dia, nampak? Kilogram per kilowatt hour. Ini 3600 ni ada factor kat situ. Okay? So saya dah combinekan dengan formula yang saya tuliskan tadi lah. Alright. Setakat ni ada soalan? Tak ada Okay. Kalau tak ada, the next thing is to get the mechanical efficiency. Mechanical efficiency. Apakah mechanical efficiency in this case? The mechanical efficiency is how efficient is the IP to be converted to BP. How efficient is the IP to be converted to BP. Jadi kita akan lihat di sini, bandingkan IP dengan BP, the IP is always greater than the BP lah. Jadi kita akan dapati takrifan yang kita dah baca berkenaan dengan mechanical efficiency. This is our mechanical efficiency, which is equal to the brake power divided by IP. Ataupun kita boleh dapat daripada apa lagi? Guys, formula yang kita tahu. Selain daripada BP over IP, apa lagi yang kita tahu tentang mechanical efficiency? Punya persamaan. Equation for brake for the mechanical efficiency. Apa lagi? Efficiency BT over Yes. PIT. Efficiency bagi brake thermal divided by efficiency for the indicated power. Apa lagi? Ada lagi ni. What else? PE over PI. Over PI. Yes, PE over PI. So you kena tahulah formula-formula ni. Apa yang kita tahu? BP dah tahu betul. Ini dah tahu betul.
Ini tak tahu. PE dah tahu. Betul. Ini tak tahu. Ingat, kalau PI ni kita dapat dari persamaan apa? Untuk PI kita akan dapati persamaan daripada indicator diagram. A over L time by S. Daripada kita punya indicator diagram ya. Ingat ini kita punya indicator diagram from the PV ni. Kita lengkuk dia macam ni lah Saya tak lukis tepat lah. Kita punya power loop dengan pumping loop. So we get this from this formula dengan ada indicator diagram. Tapi dalam kes kita ni, this is not given. The parameter is not given. So for sure yang ni kita tak boleh guna. Okay. Dalam kecekapan indicator power, kita perlukan IP. Because this formula involving apa? The indicated IT, sorry, bukan IP, IT. Indicated thermal efficiency ni, indicated thermal efficiency ni, formula dia apa? IP. Itulah. IT, sorry. Yang saya gunakan IT. Okay. This IT is equivalent to what? Is equivalent to the IP divided by the M dot F multiplied by Q CV. Yang ini kita tak tahu. IP. Tapi kita boleh dapat IP ni daripada mana? Daripada kita punya MOS test. Jadi yang ini pun tak boleh gunalah. Okay, jadi kita kena dapatkan IP dulu. Maknanya kita gunakan this basic formula. We need to use this basic formula. Takrifan kecekapan thermal. Dengan syarat kita kena dapatkan kita punya IP. So, how to get the IP? Yang kita dah belajar, the IP kita akan dapatkan daripada IP number cylinder number 1 plus IP for cylinder number 2 plus IP from cylinder number 3 plus IP for cylinder number 4. So ini bermakna we should solve it by this IP menggunakan parameter which is given from the MOS test. Daripada MOS test. Kita tahu yang kita dah belajar bahawa BP minus BP 1 off, kita akan dapat IP number 1. Ini kita dah lihat kan sebelum ni. Mana kita dapat? What is BP? Kita dah takrifkan BP ni adalah sama dengan IP 1 plus IP 1 off plus IP 2 off plus IP 3 off plus IP number 4 off. Ini kita dah belajar sebelum ni. Okay, and before that, kita dapati our BP, apakah BP? BP is equal to our IP 1 plus IP 2. IP 1 plus IP 2, yes. Tak betul je. Masih ingat tak formula yang saya tulis semalam? Last week. Yang BP ni saya takrifkan sebagai apa? Sebagai IP minus BP Ya. Ni IP minus SP. FP. So yang ini BP is BP 1 off. Sorry guys saya kena direct balik. Saya pun dah salah tulis ni. So masih ingat saya tulis macam mana pada last week?
Okay, BP 1 off. Saya nak buktikan yang ini. Okay, saya nak bukti yang ini. So ni BP BP1 off. ini BP 1 off ya. Ni sorry. Patutlah saya silap. Oh sorry. Redo balik. Okay. Ini BP is equal to IP minus FP. Ni dah betul. Semua saya kena tulis sini adalah BP ya. BP 1 off which is equal to number 1 off 0 plus IP1 plus IP, sorry, ni IP2. IP2. Ni IP3 plus IP4 minus FP. Jadi which equation is number 1, which equation is number 2? Ya, kita perlu taruhkan kita punya BP ya. So this is our BP. The BP is equal to IP1 plus IP2 plus IP3 plus IP4 minus FP. Okay, jadi yang ini adalah equation 1, ini adalah equation number 2 ya. Jadi equation 1 minus equation 2 kita akan dapati this formula. Okay, dapat this formula. So what is BP1 off? Kita sini BP dah ada kan? So maknanya kita kena kira lah BP1 off equal to 2 pi n T apabila number 1 off. Okay, divided by 60 1000. 60 ni nak tukarkan RPM kepada RPS. N ini jangan bagi 2 ya, sebab ni this is BP from dyno. From dyno. Jadi kita kena baca di sini adalah 2 pi kalikan dengan 2800. So what is our T1 off? Bila T1 off adalah 111 bagikan dengan 60 kali 10 kuasa 3. Ini kita akan dapat dalam kilowatt. Okay? So once kita dapat the BP1 off, barulah kita dapat IP1. So from here, we will get the IP1. Ini kan? This formula. Ya, kita gunakan BP1 off. Dengan BP, tolakkan BP, tolak BP1 off, kita dapat IP1. Kita buat cara yang sama juga, ya. Kita dapatkan kita punya IP2. Ya, jadi BP minus BP2 off. Kita dapat IP2. Buat cara yang sama lah tapi sekarang ni BP2 kita bukan 111 lah, tetapi BP kita, number 2 kita apa? Ni dia. 2 off, 106.5. Lepas tu kita gunakan 104.2. Lastly kita gunakan nilai sama lah ya. Kita akan dapat nilai yang sama. So kita repeat all over again. Ya. So kita akan dapati yang ini adalah IP2 and then BP minus BP3 off. Kita akan dapat IP3 and then BP minus BP4 off. Kita dapat IP4. So kita dapat IP. Dapat IP, kita dapat break. Kita dapat kita punya mechanical efficiency. Tetapi dalam textbook tu dia tunjuk lain sikit cara dah ya. It's up to you lah.
It's up to you. Dia kata dia gunakan, dia tolak Okay, and then dia gunakan ini. It's up to you. Yang mana you faham. Saya faham yang apa saya buat lah. Saya nampak jelas apa yang dibuat di situ. Ini BP minus BP 1 off. Ini adalah BP minus BP, tapi dituliskan dalam bentuk force saja. So it's up to you. Mana yang you selesa lah. So this is our value of BP divided by IP. Kita akan dapat mechanical efficiency. So bila kita dapat mechanical efficiency, after getting the mechanical efficiency, kita boleh dapat kita punya PI. Kalau soalan tanyakan PI lah sebab mechanical efficiency ni usually PI dia akan tanya lah Mechanical efficiency ni juga dituliskan sebagai kita punya PE divided by PI. Ataupun ni sama dengan BM EP divided by IM EP. Brake mean effective pressure divided by indicated mean effective pressure. So kalau soalan tanyakan IM EP, so from here you can get your PI. Because we already obtained the mechanical efficiency and we already have the BM EP. Okay? So ni mungkin extra sikit lah. Extra sikit. And then apa lagi? Dia dapat dalam bar. Okay. Dalam kes ni kita boleh dapat ke kita punya volumetric efficiency? Cuba tengok kalau soalan ni boleh dapat tak kita punya volumetric efficiency? What is the definition of volumetric efficiency, guys? Let's see, tengok soalan ni boleh dapat tak kita punya volumetric efficiency? Volumetric efficiency, what is the definition of volumetric efficiency? Please guys, give me feedback. The formula of volumetric efficiency. V divided by Vs ataupun kita boleh gunakan V dot divided by Vs. Okay. So what do you think? Can we have volumetric efficiency? Ni V dot, ni dot. Basically the V ni adalah V untuk udara kan. This V is for air, ingat Yang diberikan apa? Yang diberikan adalah V dot untuk fuel. Vs no problem. Vs no problem. Can we have Vs? Vs is equal to L E N N. Tapi dengan syarat sini kena bagi 2. Kenapa kena bagi 2? Siapa boleh jawab? Kenapa kena bagi 2? This is 2800 RPM. Kenapa kena bagi 2? So this is kalau ni adalah, so sini adalah V dot S. Kenapa kena bagi 2? Ini Dia for stroke to rotation. Jadi makna sekarang ni kan, what is VS? VS ni kalau kita lihat, the VS is only occur one time at every 2 rotation. Maknanya ini jumlah yang disedut lah ataupun dia V dot yang disedut ataupun berlakunya swept volume VS ni for every 2 rotation only 1 VS yang kita dapat. Jadi maknanya kalau kita ada 2800, sebenarnya the VS kita akan dapat hanyalah 2800 bagi 2, iaitu 1400 saja. Okay? Ini selalu mistake yang student akan buat lah Dia terlupa nak bagi 2. So please take note on that. Kalau kita menggunakan formula yang melibatkan enjin, ingat melibatkan enjin, kalau N dia kena lihat betul-betul the type of stroke yang terlibat. Ingat yang melibatkan N. Bahagian engine side. Yang ini kita buat ni lah untuk engine side. Tetapi kalau kita gunakan dyno side, kita tak perlu bagi 2. Contoh macam ni yang kita buat tadi BP kan. BP sama dengan 2 pi ND. N bagi dyno. Dalam kes ni N dyno sama dengan N engine sama dengan N. Sini kita tak bagi dengan 2 tau. Sebab ini kita ambil BP ni bukan daripada engine.
Tapi kita ambil BP daripada dyno. Ya. Dalam kes ini PE ni kena bagi 2 tak N ni? Ya, bagi 2. Nampak ada 2 kan? Faktor 2 ni. Ya, saya dah tunjukkan tadi. Tengok PE ni kita ambil daripada enjin. Kita cuba dapatkan PE ni daripada enjin. But LAN ni ialah untuk enjin. So kita kena bagi 2. So please fahamkan betul-betul bila masa nak bagi 2, bila masa nak tak perlu bagi 2. Kalau 2 stroke tak payah. So maknanya dalam kes ini kita tak boleh dapatkan kita punya volumetric efficiency because it's not given any parameter for the air. Tetapi kalau kita diberikan air fuel ratio, let's say they're given the air fuel ratio. The air fuel ratio is campuran di antara air dengan fuel. Ini kita dah ada kan? So kalau given this is the air fuel ratio, jadi dalam kes ini kita boleh selesaikan kita punya M dot bagi A. Okay. So kalau kita dapat nilai M dot A, then kita boleh dapatkan kita punya V dot. Dengan syarat given the P and T. Okay, dalam kes ni kita boleh convert lah ya. Kita ada kita punya M dot F tadi, kita boleh dapat kita punya VA. So kena convert sini dalam bentuk rho V dot A. Inilah V kita yang masuk ni. Tapi kena tahu kita punya density lah. Dan density ni selalunya kita ada pada mana? Kita ada pada persamaan PV equal to RT. And this V is equal to 1 over. Kita akan lihat contoh-contoh yang ada kaitan dengan perkara ni lah. Okay? So setakat ni ada any question guys? So soalan tadi tanya sampai sini yang kita boleh jawab on this part. Any question guys? Tak ada. Alright. Kalau tak ada, kita go for the next example. Saya lihat soalan 13.1. Soalan daripada buku teks 13.1. Ini dia. A quality governed 4-stroke single cylinder gas engine has a bore of 146 millimeter and a stroke of 280 millimeter. At 475 rev per minute, a full load, the net load on the friction brake is 433. Friction brake ni maksudnya dynamometer punya side lah ya. Sebab dyno ni dia akan berikan seolah-olah macam ada braking effect pada kita punya engine. So dia panggil sebagai friction brake. And the torque arm is 0.45 meter. The indicator diagram give a net area of 478 millimeter squared and length of 70 millimeter with a spring rating, which is the spring constant, of 0.815 bar per millimeter. Calculate the IP, the BP, and the mechanical efficiency. So obviously the first thing apa kita kena buat ialah kita kena differentiate all the parameter given. So kita ada dua set lah ya. One is on the engine side, another one is on the dyno side. So this is dyno, this is engine side. Okay. So maknanya 146 bore ni is parameter untuk engine lah. D dia adalah sama dengan 146 point, tak ada point millimeter. Length of stroke L untuk engine adalah 280 millimeter. Okay.
at 475. So sekarang ni diberikan 475, dia tak cakap, dia tak specify for which RPM. Jadi apa kita buat? Assuming that the N for the engine, which is equal to the N for everything, and this is equal to N for the dynamometer. So given as 475. Oh kecil dia punya RPM. Kalau kereta berapa RPM dia idling? Anybody? Kalau untuk enjin kereta, berapa dia punya idling RPM Maknanya kita tak gunakan bawah, kita start enjin kereta je, berapa RPM? Bawah 1000. Yes, it's about 1000 lah about 979 something lah. Jadi kalau macam ni, macam mana boleh start ke enjin ni? 475. Guys, agak-agak boleh start tak? Ini ialah merupakan biasa digunakan untuk enjin on board iaitu enjin marine. Enjin marine ni kalau lihat 146 ni besar jugalah enjin dia 146 bore dia 146 and then stroke dia adalah, so ini biasanya enjin marine before that saya kena take note, this is 4 stroke, lupa nak cakap sini adalah kita ada 4 stroke engine ni penting ni sebab dia melibatkan nilai N. 4 stroke berapa silinder? N is equal to 1 cylinder, single cylinder engine. And then diberikan kepada kita di sini a full load, the net load on the friction brake. Friction brake ni apa? Friction brake ni bahagian dyno lah. Dyno ni memberikan efek bahagian friction. So friction pada dyno ni kita dapati diberikan sebagai 433. Alright. And then kita akan dapati bahawa torque arm R is given as 0.45. Ini bahagian dyno lah. Meter. Sebab dynometer saja kita ada alat yang kita nak ukur kita punya torque. Ingat tak saya lukiskan begini hari tu? Ini kita punya torque arm. Ini kita punya spring. Sini dapat kita punya F. Ini R kita. Ini bahagian-bahagian dekat body dyno ni kita buat macam ni lah. Kita letakkan alat ni. Ada torque arm, ada force. Kita gunakan spring constant. Untuk dyno ini bukan spring constant yang dekat kita punya indicator diagram Ini dyno punya spring. Tak ada kena-mena dengan indicator diagram. Kemudian kita dapati ada extra information indicator diagram. Indicator diagram ni dyno ke engine? Indicator diagram ni dyno ke engine? Yes? Indicator diagram ni untuk dyno ke untuk engine? Engine. Engine So our engine is being equipped with indicator diagram. So kita punya parameter untuk indicator diagram Indicator diagram iaitu diberikan area of that diagram is equivalent to 578 millimeter squared. And then diberikan the length of indicator diagram adalah sama dengan 70 millimeter. Okay, and the spring constant given right here S is equal to 0.815 bar per millimeter. Just to recap back, what is indicator diagram? The indicator diagram ni daripada kita punya alat yang kita ukur tekanan dalam enjin according to the volume change dalam enjin.
So kita akan dapati bentuknya lebih kurang macam ni lah ya, compression. Itulah bentuknya lebih kurang macam ni. Kalau 4-stroke engine bentuk dia macam ni lah. Di mana sini dikatakan sebagai power loop. Ini dikatakan sebagai pumping loop. Pumping loop. Macam ni saya nak bezakan. Power loop dengan pumping loop. Ini pumping loop. Okay. Jadi yang kita dapatkan area di sini, the net area lah ya. Jadi A ni adalah untuk net area, iaitu pumping loop area tolak dengan power loop area tolak dengan pumping loop area. So please refer to our note lah. Okay. So di manakah A dia? A ni adalah pumping loop area tolak dengan kita punya power loop area tolak dengan pumping loop area. I may put right here lah ya. A ni sama dengan power loop area. I think better put as this color. Ini area untuk pumping loop. Pumping loop area tolak dengan apa saya buat pumping loop? Bukan pumping loop. Sorry guys. Power loop. Power. Tolak dengan pumping loop area. Okay, yang merah ni. Ni dia. So, luas biru tolak luas merah. Apa alat yang digunakan untuk dapatkan area ni, guys? Masih ingat lagi? Alat yang digunakan untuk mendapatkan this area. The pumping loop area dengan power loop area. Apakah alat yang digunakan? Masih ingat? Penting ni. Kan soalan keluar sebahagian A kan nak jawab apa? How to get the describe atau explain how to get the indicator area diagram. Apa alat yang digunakan untuk dapatkan this area? Dapatkan power loop area kemudian tolak dengan pumping loop area. Apa alat yang digunakan? Apa dah? Kilometer. Kita gunakan alat namanya adalah planimeter. Okay, jangan lupa Right. So kita dah dapatkan all the parameters, kita dah asing-asingkan parameter yang bergantung kepada ataupun dyno side and engine side. Now we answer the question. IP. What is IP? Formula IP yang kita dah belajar, IP sama ada kita dapatkan daripada PILANN. Dalam kes ni 4 stroke bagi dengan 2 lah. Boleh guna tak? Tak boleh kan? Sebab kita tak tahu kita punya PI. Tapi kita kena dapatkan PI lah. Dapatkan PI. So how to get the PI? PI ni kita dapat daripada kita punya indicator diagram. A over L multiply by S. Okay. So kita masukkan nilai-nilainya. What is our A? 578 divided by kita punya L adalah 70 kalikan dengan S kita adalah 0.815. Lihat dari segi unit dia. Baik, the unit ini adalah millimeter squared divided by millimeter time by bar over milliliter. Millimeter. So ini cancel, dapat bar.
Okay, terus tolong kira berapa bar? Lima, 78 bagi 70 kali 0.815. How many bar is that? $6.73. 6.73, Okay, anyone can verify? 6 Same, sir. Okay, good. Bar. Okay. So now kita masukkan dalam kita punya IP lah. So IP equal to PI kita 6.78. 6.73. Okay, convertkan kepada kilo Pascal. Kena kali dengan convert kilo Pascal. Bar. Convertkan ke kilo Pascal. 100. 100. So kali 100 daripada kilo Pascal juga tukar ke bar. Bar tukar ke kilo Pascal. L kita apa? L kita ni L untuk engine ya, jangan confuse dengan L kecil ni ya. Ni L untuk engine. L untuk engine kita ialah 280. 0.28 saya convertkan kepada meter terus. Kalikan dengan A kita. Apakah A kita? A ialah bore pi d squared over 4 pi D. D kita apa? D kita adalah 146. 0.146 divided by 4. Okay. And then kita ada N kita. N kita apa? N kita adalah 475. 475 from RPM. Dia terus tukar kepada RPS. So maknanya kena divide by 60. You nak buat analysis untuk unit tak ada masalah ya. Saya dah tunjukkan tadi kan. So it's up to you lah. And then kita dapati bahawa ini kena bagikan dengan 2 Sebab ini adalah 4-stroke engine. So kita ada factor of 2 di sini. N divided by 2 divided by 60. Dan kita ada kita punya small n 1 cylinder. Okay. So agak IP apa unit dia So check the unit. Yang ini kita dah convert kepada kilo Newton over meter squared which is equivalent to kPa. 0.28 ni kita dah tukar kepada meter. Area kita dah tukar kepada meter squared. And then kita dah tukarkan kita punya RPM ni kepada RPS. Okay. So apa kita dapat? Ini cancel. Ini cancel. Kita dapat kilo Newton meter per second. Kalau kilo Newton meter adalah kilojoule. Jadi kita akan dapat jawapan kita sekarang ni IP adalah dalam kilowatt. Okay, how many kilowatt is that? Okay ya. We should get around 12.49. 12.49 kilowatt. Please verify. Correct? Can someone verify? Should we use 10 to the power negative power 3? Ya Rohan? Should we use 10 to the power 3 or 2? What? Oh, sorry. Change the bar to not power of 3, power of 2. Yeah, that is correct. No, wait. This 6.73 is bar Yeah. Need time. Mana dia bar? Where is the bar?
Mana kita dapat ni? Power of 2, Oh, this sir. one. Oh, this one. Tukar bar kepada kilo. Ini, this is power of 2. Sorry. This is power of 2. Okay, thank you for that. Power of 2. Tukarkan bar kepada kilo. Okay, again, can you get 12.49 kilowatt? Yes, doctor. Yeah. Anybody can verify that? Yeah, I got the same answer. Pardon, Rohan? I got the same answer. Same Okay. answer. Okay, good. Good. Alhamdulillah. So that is for our IP. Next is go for the BP. Okay. So BP is always at the dyno side. Okay, dyno side. So we are going to use the dyno parameter in order to get the BP. Okay. BP is equal to 2 pi n t divided by 60 multiplied by 1000. Now, why 60? Why we have this factor of 60? Anybody? Convert hour to seconds, sir. Convert minute. This n is in RPM. Divided by 60, we convert to RPS, rotation per second. Okay? Why do we have the factor of 1000 right here? Guys, why we have the factor of 1000? I have shown you before this. In example 13.1, I have explained, I have shown that why we need this 1000. Anybody? Takes convert newtons to kilonewton. We convert watt. If we don't have this factor of 1000, we are going to have the BP in watt. Okay, in the unit of watt. Then we need to divide it by 10 power of 3 in order to get in kilowatt. So the whole thing right here, we are going to have in kilowatt. Okay, so now we have this 2 pi. What is our n? Our n is 475. Our torque is F times R. Okay, so this torque is Fr. I forgot the basic formula. Tak apa. Understand? Torque is F times R. So what is our F? Our F given right here is 433. This is 433 multiplied by the R value is given as 0.45. 0.45. Okay, divided by 60,000. Okay, please take note right here. Torque is equal to F and R. So, what is our BP? We should get 9.69.
Betul tak? Try to get that. I got the same answer, doctor. Good. Thank you. So next is our mechanical efficiency. Okay, before that, I want to explain to you. Can we use this formula? BP is equal to PE LANN. Can we use the formula? And this should be divided by 2 because it's 4-stroke. Can we use this formula to get the BP? Tak boleh Why? Because we don't know what is the PE. Okay, no PE is given. And usually, the BP always from this formula. Okay, the BP is always use this formula. And this formula, right? This formula normally to get DPE. Okay, this formula, right? The BP is always this formula. Always from the testing. From the testing, we get from the dynamometer. This formula usually is to get the PE. To get the PE. There's no other way we can get the PE. The PE is always from the BP. And the BP is always from this formula, 2 pi NT. Okay? So please take note of that. Okay. So next thing that we can solve is the mechanical efficiency, which is equal to mechanical efficiency equal to BP divided by IP. Okay. And from this formula also we can get the PE. From this formula also we can get the PE. This is a PE divided by PI. Okay, from here we can also get the PE. Apart from this, this also can be obtained from the mechanical efficiency to get the PE. Okay guys, any question? Any question guys? Okay, thank you. No question. Next we are going to get, we are trying to solve the problem of 3-4. This is 3-4. We have the compression ratio. Right. A 4-cylinder racing engine, capacity of 2.495 liter, has a bore of 94 millimeter, and a compression ratio of 12/1. The tested against the dynamometer with a top arm of 0.641 meter, maximum load 622 Newton was obtained at 5,000 rev per minute, and at peak speed of 76550. Okay, and the load was 547 Newton. So what is given right here is we have two sets of data. Okay, two sets of data. One data is from the testing or from the running of the engine at 5,000 RPM, which is giving us the load of 622, and another testing at peak speed. This is the maximum speed that we can obtain from the engine at 76750 rev per minute. At load, we get a load of 457.
The minimum fuel consumption was 17.2 milliliter per second at speed of 5,000. The specific gravity of the fuel is being set 0.735, and the QCV, the calorific value of the fuel, is 44,000 kilojoule per kilogram. Calculate the maximum BMEP, maximum BP, the minimum specific fuel consumption, and the maximum brake thermal efficiency at maximum torque, and compare this latter answer with the air standard efficiency. Okay. So, as usual, we are going to sketch our engine side. And this is the dyno being used to get the characteristic of the engine, the performance of the engine, the torque of the engine. Dyno engine. Okay. Then we have two sets of data. One is for the engine. And then we know that we have 2 RPM. The testing is done at 2 RPM. The first RPM is given right here as the is it 500? Sorry, 5,000 RPM. And then another one is at 6, right? So at this RPM, the force obtained from the testing is 622 Newton. Okay, and then at peak speed, let's say this is NP. This is at 76750 RPM. And given right here, the F for the peak speed, FP, is 547 Newton. Okay, right. So we have noted this, noted this, noted this, and noted this. Okay. The engine have 4 cylinders. 4. And is there any number of stroke? If I look the compression ratio here, okay, if I look a 4-cylinder racing engine, this capacity, this one stroke, okay, there's no statement regarding the stroke, but if I see the compression ratio, this is usually a normal or typical compression ratio for a petrol engine. Okay, petrol engine. And normally a petrol engine run on 4-stroke. So I assume that this is 4-stroke engine. Okay. And given for the engine, the compression ratio, what is the compression ratio? What is the symbol of compression ratio, guys? Symbol of compression ratio. Guys, remember our air standard cycle? What is the definition, or what is the ratio of this being called as compression ratio? Remember? Compression ratio is the V V max or V min. V min. V max over V min. What is the symbol?
Apart from Vmax over Vmin, what is given symbol for this Vmax over Vmin? Guys, R, sir. R, yes, it's R. Don't confuse with the top arm, This is compression ratio, given as 12 over 1. Okay. What is 2.95 liters? This one. What is that? CC je. Yeah, cc. What is the given symbol for that? If you look right here, we have the L, right? Given the L is no L, sorry. Only the ball, Yes, the ball. The D is given as 94. This 2.75 is actually the LAN, the total swept volume. Okay, for the four engines. For the 4-cylinder. Okay, the LAN. The LA is basically for 1 cylinder, and the N is number of cylinder. The total is given as 2.495. That is the meaning of the CC, right? The total number of swept volume for 4 cylinders, which is LAN. Okay, so we have noted that. What else? The minimum fuel consumption was 17.2 milliliter at speed of 5,000. Okay, at the speed of 5,000, here we are going to use the fuel 7.2 milliliter. So this is P dot fuel is equal to 7.2 milliliter per second. Okay, and then given the specific gravity of the fuel, so we have the fuel properties. Given the SG is equal to 0.735, and we have looked at this example. This 0.735 will give us the fuel density as 735 kilogram over meter cube. Please refer to what we have solved for the example 13.1. Okay, how do we get from the SG? How do we get the density for the fuel? And the QCV of the fuel, the calorific value, given as 44,200 kilojoule for every kilogram of fuel. Okay. Oh guys, this one I shouldn't put right here. Ini untuk dyno punya. This is for dyno punya parameter. I shouldn't put it right here. This is for dyno actually. Sorry, This is for dyno. So I copy it again. For the dyno side. And 5,000 RPM. F 622 Newton. And peak
750 RPM. Force of peak is equal to 547 Newton. Okay, sorry for that. This one is for dyno actually. And yeah, this V dot F is for engine. From the VF is going into the engine. Okay, sorry for that. And then given the R value, where is the R value? Yeah, this is the R value. The top arm for the dynamometer is 0.461 meter. Okay, that's it. This all the parameters given. Calculate the maximum BMEP. The maximum BMEP. So maximum BMEP, where is the max? Maximum load 622. So this is for the maximum. One is peak, one is maximum. So the maximum is 622 at 5,000. So this is max. I put here max. M. Okay, M as max. So again, this is also max. This is also max. The first one is to get the maximum BMEP. So what is BMEP? The formula for BMEP? BMEP max is equal to PE max. And this PE is only occurs in the formula of BP is equal to PE max LANN. And of course, 4-stroke engine divided by 2. Okay, so this is based on the N max and M. Okay, so this is BMEP, PEM, so this is max. Okay, so based on the max, max is at 5,000 RPM. So in order to get the PEM, we need to get what is the BP. So what is BP max? BP max is equal to 2 pi N for max and telet T, sorry, you put M, T max divided by 60,000. And again, the T max is equal to the force at max times R. Okay, so from here, get the BP max equal to 2 pi, what is the N max? 5,000. 4-stroke divided by 2. Okay, divided by 2. And the LAN, N. So what is LANN? Given here as 2495. 2.495 liter. Okay, liter convert to meter, what do we do? Liter convert to meter, meter cube. What do we do? Bagi 1000,
divided by 1000. Okay. So ingat this LAN. LANN. Ini kita punya total number of V, which is 2.495. This one. Yang ni kita divided by 2. This is N divided by 2 because 4 stroke. So kita convertkan liter to meter cube. So we are going to have kilowatt. Oh sorry, belum kilowatt lagi So kita kena divide by, oh ya, dia PE BP 2 pi N. Apa saya buat ni guys? Sorry guys. Kejap. I need to rewrite. This is not correct. Sorry. From here, this is the formula. So BP max sama dengan 2 pi. 2 pi N is 5,000. 5,000 ini guna dyno punya ni dyno nya RPM tak perlu bagi 2 lah. Cuma bagi tukarkan kepada second. And then kita punya torque at 5,000 kita punya torque adalah F dia adalah maksimum 622 multiply dengan R kita adalah 461. Baru betul. So this is 60, kita ada power of 3 nak tukar pada kilowatt. Okay, try to get what is the PP max. So saya dapat 150.14 sir. 150.14 0.14. Yeah. kilowatt. Okay. 0.14 sir, 14. 0.14. Okay, thank you. So what is PEM? The PEM or the brake mean effective pressure at the maximum condition is we are going to have the 2 BP max. 2 BP max okay, 2 BP max divided by L A N. So PE max equal to 2 kali dengan BP 150.14 divided by LA. So the LANN. So this is LAN. So LAN kita ialah kita 2.495 convert kepada meter bagi dengan 1000, okay, kalikan dengan LAN. N kita adalah 5,000 5,000 2 dah ada, cuma kita bagikan dengan 60. So kita bagi dengan 60 saya buat ni atas, ataupun saya dulu buat macam ni lah jangan kita confuse. Mana datang 60 sini 60.
Okay, tengok macam ni. Okay. So, can you calculate what is the PEM? The break mean effective pressure at maximum condition. So 1444.23, sir. 4 4.23, sir. 123. What is the unit? Pascal, I think so. Yeah. Kilopascal, because we are using kilowatt in the BP. Okay. Okay, BP is in kilowatt, right? 150. So this we are getting here in kilopascal. And if in bar divided by 100, then we get 14.44 bar. This is what we have. Okay. Next, the minimum specific fuel consumption. Okay, the minimum specific fuel consumption. So how to get the minimum specific fuel consumption? Before that, the maximum BMEP, the maximum BP, calculate the maximum BMEP, the maximum BP. So BP maximum is based on the peak, based on this maximum at the peak, ya. So ni the peak power, jadi kita kena dapatkan dia punya mana dia ni? This one, BMEP okay, maximum brake power. Maximum brake power. Adakah this maximum at 7? Okay, tak apa. Kita tak tahu which one is maximum brake power. So we have to compare the BP max yang kita dapat tadi tu at the 5000 dengan BP pada 6750. So now we are going to look at the peak. So now we are going to look at the peak. So what is BP for the peak? BP at peak condition is equal to 2 pi n T. T is F times R divided by 60,000. So we are going to look at peak. This is peak, this is peak. So 2 pi N kita untuk peak condition adalah 6750. 6750 multiply by F kita. F kita pada peak adalah 547. Kalikan dengan 547. Sorry, 547. R kita adalah 0.461 divided by 60,000. So what is that? And tak perlu bagikan dua sebab ini kita lihat pada bahagian dyno. Okay, berapa? $178.8
25, sir. Unit? In kilowatt. Yes, in kilowatt. Sama tak? Yeah, 178. Okay. So the next thing is the maximum BP, the minimum specific fuel consumption. Okay. So kalau minimum specific fuel consumption yang diberikan di sini hanyalah untuk minimum ya, iaitu bahagian kita dapati this is the 7.25 is based on the minimum fuel consumption, speed dia pada 5,000. Okay. So the specific fuel consumption minimum is at 5,000 RPM. Okay, this is minimum. Okay, SFC. So apa the SFC? SFC is equal to 3600 m.f divided by BP at 5,000. Jadi BP dekat 5,000 ni kita namakan dia apa? Kita namakan dia sebagai BP max. This one, 5,000. So this is max. So bila ini max, ini akan jadi apa? Min lah. Ya, bila ni max, ni akan jadi min. Okay. So how to get the m.f? m.f is equal to rho f multiplied by Vf. Rho f multiplied by V dot f. Okay. So kita punya V dot f tadi, kita dapati pada 5,000 is given as this one. Okay, 17.5 milliliter per second. So you have to convert that in terms of kilogram per second. So I think kita akan continue nantilah this question. Maybe you guys can have a try and to finish it off, and then we are going to continue on tomorrow. Okay, tomorrow. So before we leave, take your attendance first. Any question, guys? All So okay, far, Doctor. okay, sir.